আজকে যে চ্যাপ্টার রয়েছে ফুটপ্রিন্টস উইদাউট ফিট, অর্থাৎ ফুটপ্রিন্টস উইদাউট ফিটের বুকের ফুটপ্রিন্টস উইদাউট ফিট যে চ্যাপ্টার, সেই চ্যাপ্টারের এমসিকিউগুলি সলভ করব। সেগুলি নিউ প্যাটার্ন ফলো করে যে এমসিকিউগুলি, সেই এমসিকিউভাবে তোমাদের তৈরি করেছি। প্রথম যে কোয়েশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য স্টোরি ফুটপ্রিন্টস উইদাউট ফিট। ওর দিয়ে আরেকটি কোয়েশ্চেন আসতে পারে, রাইটার ড্যাশ প্লেন ডাউন ফুটপ্রিন্টস উইদাউট ফিট এ স্টোরি অ্যাবাউট সায়েন্টিস্ট, সেটা হবে H.G. ওয়েলস। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, দ্য টু বয়েজ স্টার্টেড ইন সারপ্রাইজ এট দ্য ফ্রেশ মাডি ইমপ্রিন্টস অফ এ পেয়ার অফ ড্যাশ বেয়ার ফিট, সেটা হবে বেয়ার ফিট, অপশন এ। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2-র মধ্যে কি বলেছে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, হি ওয়াজ লিভিং হিজ ইমপ্রিন্টস ইন ড্যাশ দিয়ে আরেকটি আসতে পারে, গ্রিফিন লেফট হিজ মাডি ফুটপ্রিন্টস অন দ্য স্টেপ অফ এ হাউস ইন দ্য মিডিল অফ লন্ডন, অপশন বি। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ বিউইল্ডার মানে কি, পারপ্লেক্স, কনফিউজড, পাজেলড, অল অফ দিস, সেটা হবে অপশন ডি, অল অফ দিস। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, হু ওয়ার দ্য বয়েজ ফলোয়িং, এ সায়েন্টিস্ট, এ ডগ, এ রেট, নান অফ দিস, সেটা হবে এ সায়েন্টিস্ট। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, হোয়াট ওয়াজ হি ওয়ার্কিং অন, মেকিং ফেক ফুটপ্রিন্টস, মেকিং হিউম্যান বডিজ ইনভিজিবল, মেকিং এ ফুল অফ চিলড্রেন, অল অফ দ্য অ্যাবাভ, সেটা হবে হোয়াট ওয়াজ হি ওয়ার্কিং অন, সে কী কাজ করতো, সেটা হবে মেকিং হিউম্যান বডিজ ইনভিজিবল, কীভাবে মানুষের বডিরে ইনভিজিবল বানানো যায়। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 7, ব্রিলিয়েন্ট সায়েন্টিস্ট দো হি ওয়াজ, গ্রিফিন ওয়াজ রেদার এ ললেস পারসন, সেটা অপশন এ। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 8, হোয়াট ডিড গ্রিফিন ডু ফর রিভেঞ্জ, সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে কী করেছিল, ব্রান্ড হিমসেলফ, ব্রান্ড দ্য ল্যান্ডলর্ড, ব্রান্ড দ্য হাউস, হি ডিড নট ডু এনিথিং ফর রিভেঞ্জ, সেটা হবে ব্রান্ড দ্য হাউস। কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, গ্রিফিনস বডি বিকেম এজ ট্রান্সপারেন্ট এজ গ্লাস, সেটা হবে গ্লাস। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, হোয়াট সাজেস্ট দ্যাট হি ওয়াজ এ হোমলেস ওয়ান্ডারার, নো ক্লথেস, নো মানি, ইনভিজিবল, অল অফ দিস, সেটা হবে অল অফ দিস। কোয়েশ্চেন নাম্বার 11, হোয়াই ওয়াজ ইট এ ব্যাড টাইম টু ওয়ান্ডার ইন লন্ডন, ওর দিয়ে আরেকটি কোয়েশ্চেন আসতে পারে, হোয়াই ওয়াজ ইট এ ব্যাড টাইম টু ওয়ান্ডার অ্যাবাউট ইন লন্ডন উইদাউট ক্লথেস, ইট ওয়াজ এ মিড উইন্টার, ইট ওয়াজ এ বিটারলি কোল্ড, হি ওয়াজ এ উইদাউট ক্লথেস, বোথ এ অ্যান্ড বি, সেটা হবে সি, বোথ এ অ্যান্ড বি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 12, হোয়ার ওয়াজ দ্য থিয়েটিক্যাল কোম্পানি শপ সিচুয়েটেড, ড্রিউরি লেন, সেটা হবে অপশন বি, DRURY, ড্রিউরি লেন। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 13, ইনস্টেড অফ ওয়াকিং অ্যাবাউট দ্য স্ট্রিট দ্য সায়েন্টিস্ট ডিসাইড টু স্লিপ ইনটু দ্য নিয়ারবাই হাউস, এ বিগ শিপ, দ্য টেন্ট, এ বিগ লন্ডন স্টোর, সেটা হবে অপশন ডি, এ বিগ লন্ডন স্টোর। কোয়েশ্চেন নাম্বার 14, হোয়ার ডিড হি ফাইন্ড কমফর্ট ইন লন্ডন, এট দ্য ইন, এট দ্য বিগ স্টোর, থিয়েটার স্টোর, নান অফ দিস, সেটা হবে এ বিগ স্টোর। হোয়ার ডিড গ্রিফিন গো নেক্সট, এট দ্য ইন, এ বিগ স্টোর, থিয়েটার স্টোর, নান অফ দিস, সেটা হবে থিয়েটার স্টোর, যখন এ বিগ স্টোর থেকে থিয়েটার স্টোরে গিয়েছিল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 16, হোয়াট ডিড গ্রিফিন টেক ফ্রম দেয়ার, ফুড, ওয়াইন, ব্যান্ডেজ, অল অফ দিস, সেটা হবে ব্যান্ডেজ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 17, হোয়াট ডিড গ্রিফিন সি হোয়েন হি প্যানিকড অ্যান্ড বিগান টু রান, এ বুল, সাম থিপস, টু অ্যাসিস্ট্যান্টস, দ্য হাউস লেডি, সেটা হবে টু অ্যাসিস্ট্যান্ট যখন এসেছিলেন তখন সে প্যানিক করে সে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিল। হাউ ডিড গ্রিফিন ফাইনালি এসকেপ, বাই হিটিং দেম, বাই টকিং অফ অল হিজ ক্লথেস, বাই রানিং অ্যাওয়ে অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ হি কুড, বাই হাইডিং, সেটা হবে বাই টেকিং অল অফ হিজ ক্লথেস, যখন সে তার পুরো কাপড় খুলেছিল তখন সে পুরো ফাইনালি এসকেপ হয়েছিল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 19, হোয়ার ডিড গ্রিফিন গো ফ্রম থিয়েটার স্টোর, পাইপিং, আইপিং, স্নোল্যান্ড, নান অফ দিস, সেটা হবে আইপিং। তারপরে হোয়ার ডিড গ্রিফিন গো ফ্রম থিয়েটার স্টোর, ঠিক আছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 20, হোয়াট ওয়াজ অ্যান আনইউজুয়াল ইভেন্ট এট দ্য ইন, সেটা হবে এ গেস্ট এট দ্য ইন ডিউরিং উইন্টার, অপশন এ সঠিক আনসার হয়ে যাবে। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 21, হাউ ডিড গ্রিফিন জাস্টিফাই হিজ disinterest in having a conversation with Mrs. Hall,
desire solitude, did not want to be disturbed during work, both A and B, সেটা হবে অপশন বি সি, both A and B। সে সলিটিউড থাকতে চায় এবং সে বলেছিল আমার কাজে যেন কেউ ডিস্টার্ব না করে। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 22, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য ওয়ার্ড ইসেন্ট্রিক, সেটা হবে অপশন এ আনকমন। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 23, হোয়াই ওয়াজ মিসেস হল ফাইন্ড দ্য সায়েন্টিস্ট eccentric, he visited during off season, his intention was only to work, he looked weird, all of the above, সেটা হবে all of the above। Question number 24, why was Mrs. Hall prepared and ready to tolerate strange habits and irritable temper? He had a paid in advance, he was a scientist, both A and B, none of the above, সেটা হবে he paid in advance। Question number 25, what does the first encounter tell us about Mrs. Hall? She is not friendly, she is money minded, she is disinterested in her guest, all of the above, সেটা হবে she is money minded। তারপরে question number 26, what was being referred to as the strange incident that happened in the study? Griffin stealing money while being invisible, Griffin arriving at the inn during off season, Griffin pretending to be waiting for a check, none of the above, সেটা হবে Griffin stealing money while being invisible। Question number 27, who called the incident an extraordinary affairs? Clergyman, clergyman's wife, Mrs. Hall, all of these, সেটা হবে clergyman। Question number 28, what did she think had happened to her furniture? Nothing, the scientist had put spirits in them, the scientist was playing with them, the furniture had gone mad, সেটা হবে the scientist has put spirits in them। What caused the villagers to suspect the scientist? The robbery, the furniture incident, unexpected availability of cash on him, all of the above, সেটা হবে the robbery। তারপরে question number 31, the scientist was always, now he became furious, patient, quick temper, সেটা হবে none of this, the scientist was always, now he became furious, সেটা হবে none of this। Question number 32, what was easier said than done? To see him, to talk him, to hold him, সেটা to talk him হবে না to hold him হবে অপশন। তারপরে question number 33, Griffin discovered a medicine that could make his body large, invisible, small, healthy, সেটা হবে invisible। তারপরে question number 34, for what did Griffin enter big London store? For warmth, for coldness, for money, all of this, সেটা হবে for warmth। তারপরে question number 35, whose house did Griffin set on fire? Mrs. Hall, the clergyman, the landlord। তারপরে question number 36, Griffin, the brilliant scientist of the chapter Footprints Without Feet, degenerated himself into a lawless person because he committed a crime, his discovery was illegal, he misused his discovery, সেটা অপশন সি হবে। তারপরে কোয়েশ্চন নাম্বার 37 এ কি বলেছে, হোয়াট ডিড গ্রিফিন ইউজ হিজ ডিসকভারি ফর অ্যাজ ইন দ্য চ্যাপ্টার ফুটপ্রিন্টস উইদাউট ফিট? টু threaten trouble and beat innocent person and rob them, to make illegal entries in store and shop and steal things from there, to commit burglaries, all of this, সেটা হবে all of these। তারপরে কোয়েশ্চন নাম্বার 38, what was Griffin's discovery as in the chapter Footprints Without Feet? A drug that could make one invisible, time machine, invisible ink, none of this, সেটা হবে a drug that could make an invisible হবে সেটা। তারপরে কোয়েশ্চন নাম্বার 39, Griffin the scientist of the chapter Footprints Without Feet committed a burglary in a clergyman's house in Iping, a jewelry store, a mall, none of the above, সেটা হবে a clergyman's house in Iping। Question number 40, why was it not easy for Griffin to walk without clothes as in the chapter Footprints Without Feet? People were watching him, it was winter, it was feeling ashamed, all of this, সেটা হবে it was winter, বা it was mid winter ছিল, বা it was bitterly cold, এভাবে আসতে পারে। তারপরে question number 41, what did Griffin steal from the kitchen of the store in the chapter Footprints Without Feet? সেটা অপশন এ,
মিট, কফি, সুইটস অ্যান্ড ওয়াইন হবে। তার কোয়েশ্চন নাম্বার 43, হোয়ার ডিড গ্রিফিন স্লিপ? অন দ্য ফ্লোর, অন দ্য কিচেন টেবল, অন এ পাইল অফ কুইলস, ইন দ্য চেঞ্জিং রুম। সেটা হবে অন এ পাইল অফ কুইলস। Question number 44, why could not the shop assistant catch hold of Griffin in the chapter Footprints Without Feet? He ran out too fast, he had become invisible, he drove away quickly, he was lost in the busy street. সেটা হবে he had became invisible. তারপরে question number 45, what was the name of the landlady at the Iping Inn as in the chapter Footprints Without Feet? সেটা হবে Mrs. Hall. Question number 46, what were the two boys surprised at in the story Footprints Without Feet? At the muddy footprints of pair of bare feet. এটা দেখে বয়রা সারপ্রাইজ হয়েছিল। তারপরে question number 47, who was the headless invisible man in the story Footprints Without Feet? সেটা হবে Griffin the scientist. Question number 48, the constable Dash came to arrest the stranger in Mrs. Hall in the chapter Footprints Without Feet. Mr. Constable এর নাম আসলো জেফার্স। তারপরে question number 49, what happened to Jeffers and others people in the story Footprints Without Feet? They were hit by blows from nowhere. এটা অপশন এ সঠিক আনসার। Question number 50, what happened to Jeffers when he tried to hold the unseen scientist in the chapter Footprints Without Feet? He was knocking unconscious. সেটা হবে he was knocked unconscious. Option 51, question number, Griffin swallowed certain rare drugs and his body became a dash sheet of glass. সেটা হবে transparent. Question number 52, what type of man was Griffin? Brilliant scientist, lawless person. সেটা সি অপশন সঠিক আনসার হবে, both A and B, ব্রিলিয়েন্ট সায়েন্টিস্টও ছিল এবং ললেস পার্সনও ছিল। তারপরে question number 53, who were following the muddy footprints? The landlord, two girls, Mr. and Mrs. Hall, two boys. সেটা অপশন নাম্বার ডি, two boys। তারপরে question number 54, why were Mrs. and Mr. clergyman surprised in the chapter Footprints Without Feet? সেটা হবে nobody was seen coming in, the room was empty, the money was stolen, all of the above। সেটা অপশন নাম্বার ডি, all of the above। Question number 55, what happened with Mrs. Hall in the chapter Footprints Without Feet? The head jumped and struck Mrs. Hall's face, the chair jumped and charged at her, Mrs. Hall was attacked by a ghost। সেটা অপশন হবে both A and V, ঠিক আছে। তারপরে question number 56, the ghost in the room as in the chapter Footprints Without Feet was in reality a spirit। সেটা হবে a spirit। তারপর question number 57, why were the people horrified in the Iping Inn as the chapter Footprints Without Feet on seeing a headless man? তারপর question number 58, what did Griffin do after he set the house on fire as per the chapter Footprints Without Feet? He took the drug, he took off his clothes, he became invisible and went out, all of the above। সেটা হবে he became invisible and went out। তারপরে question number 59 কি বলেছে দেখো, why did Griffin run out from the store as in the chapter Footprints Without Feet? Fear of being caught, fear of being seen naked, fear of getting beaten up, none of the above। why did Griffin run out from the store? সেটা হবে fear of being caught। তারপরে question number 60, why did Griffin enter the shop of theatrical company in the story Footprints Without Feet? Because he was shivering with cold। অপশন এ সঠিক আনসার হবে। তারপরে question number 61, what did Griffin do at the shop of theatrical company as in the story Footprints Without Feet? He wore bandage and around his forehead, he wore dark glasses, he wore false noses and whiskers, all of the above। সেটা অপশন হবে all of the above। তারপরে question number 62, Dash robbed some money of the shopkeepers in the chapter Footprints Without Feet, harassing Griffin। অপশন হবে Griffin scientist। Question number 63, at Iping Griffin booked Dash rooms at the inn, paid in the rent in Dash as in the chapter Footprints Without Feet। সেটা হবে টু or অ্যাডভান্স। সে দুইটা রুম বুক করেছিল এবং টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিল, টু অপশন এ সঠিক আনসার হবে। তারপরে question number 64 আজকের শেষ question, Griffin boarded a train and reached which village as in the chapter Footprints Without Feet? Iping village।
তো এইভাবে আজকে তোমাদের এমসিকিউগুলি সলভ করা হয়েছে। তোমাদের যদি কোনো বাকি কোনো চ্যাপ্টারের এমসিকিউ প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিও দেওয়া রয়েছে, তোমরা আমার প্লেলিস্টে গেলে অবশ্যই ভিডিও পেয়ে যাবে। তাছাড়া যদি কোনো চ্যাপ্টারের এমসিকিউ প্রয়োজন হয় তাহলে আমার নিচে ব্লগার লিঙ্ক রয়েছে, সেই ব্লগার লিঙ্কে গেলে তোমরা অবশ্যই সেগুলি কোয়েশ্চনও পেয়ে যাবে। ঠিক আছে।